I hope you're doing fine wherever you are. Welcome to my vlog. So for this for this vlog, sorry nga, ingani ako look kay post jog look ini siya. Tama ba? Basta kay, as you can see, nag-umbrella ako kay na ako sa parkingan ni Papa. Tapos gusto ko gikan magpalit ng sugar. Kaso way sugar. So mga naging kuray lang ko. Gikan ako nag-jogging kay mag-vlog lagi na ako kay today is our first day of school, karon second sem. Kaso me and my classmates decided na we won't go to school tomorrow na lang kay our schedule is still not really settled. So this vlog is kana bitaw a week in my life as a student, something like that. Tapos gifilm ko na ako first day. Lisod po magsugod ako sa Tuesday no kay a week gani. Aray, mamang. So mao lang gi-inform ko kamo na this. Aray. Nag-inform ko kamo na this clip today kay jogging lang siya og kini nga video kay wala gid ako himuon karon nga adlaw kundi mag-jogging, maghigaay, magkaon, matulog. Lisod sa i-film ko na, 'di ba? Pero okay naman siya i-film pero di ako ganahan mag-film. Okay ra siya i-film pero di ako ganahan mag-film, okay? Okay, maulaw lagi ako mag-vlog. Anyway, guys, maura to. See you next clip. If nag-wonder ka mo nga nag-umbrella ko gaulan sa good here. So na ako diri sa amo chill spot. Makita ko sa inyo, wait. Mauna. So, jogging ako gikan mga a few minutes ago. Wala pa ko gailis kay puluhan ko mag-ilis. Dapat maligo na ako pero tugnaw man siya. So, tawad lang. Maura to. Bye. See you next clip, guys, ha. Okay. Ako i-try pag-film kung unsa ako life as a college student. Bago na mo schedule karon kay second sem na og medyo hectic na siya. And gusto ko i-film para pakita sa inyo na cool bitaw ako. Dili guys, kaya you know, what's the purpose of this vlog is I really wanted to keep memories kay as they said na if mag-work na daw ka, if graduate na daw ka, you are going to miss how school feels. Ana, so mo nag-vlog ako para bitaw mabalikan ko not because of something. Mo kita ko main reason and gusto ko sana makita ko sa TV, nga naman. Tapos guys, ginatry ko aesthetic ako edit. Ginatry ko lang. Kung dili ko pa na-achieve, then sorry. Anyways, thank you to those friends of mine na sige, support sa ako. I love you guys so much. Hi guys, today my ate will hug me. No. Here's my ugly ate. And then we're going to my zoo. Tell them. I got the marble for my lunch. And my ass is doing back to school. I'm carrying yes bag guys because she's so lazy. And then we're riding a motor. Oh! Then we're riding a motor. Hi. Don't run Iya because the camera. What do you mean? Ah! No, the wind is too cold. You're ba? I know. Your lunch. I'm trying to hide my guys, beautiful it's already- face. It's okay.
This is my sister. Pangit kayo siya. Mas pangit ka. Diba? Same ko na kami face like, Lux, hello. kaluod. Ay, nana ko, Shopee.